ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಇದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೇಳೋದು, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ದಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೆಬಿನಾರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಂಚಲನ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಆಶಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು 6ನೇ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನೇ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಗುರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಲನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲೂ ಇರೋದು, ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ನಾವು ತಮ್ಮ ಸಂಚಲನ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಚಲನ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಮೈ ಚಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾಚಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಅವರು ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಹೊತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಯ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಡೀತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ, ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕೊಡೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. I hope that is the idea behind the module and the module design is conveyed, and I am hoping that we as teacher mentors will be able to facilitate English speaking among the teachers as much as we can. With that, let's get into the main module. Thank you, Sushil. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಶುರು ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್? Classroom conversation, a simple classroom conversation consists of a teacher asking a question and a student giving an answer. However, when a teacher asks a question, they normally have an expected answer present in their head. They have already prepared it. This is so that if the children give different answers, the teachers can add additional questions and guide the children to the correct answer. Let us now see what we have done in our previous modules. We started with looking at what is a question, or asking a question. With the question frameworks given here, such as what is dash or how dash, we created the following questions. What is sympathy? How do we show concern for others? After asking this question, the teacher has to receive the answers. However, when a teacher receives the answers, they will have to categorize the responses based on how close it is to their expected answer. The categories here are
no answer, correct answer, partially correct answer, and wrong answer. In the no answer category, to respond to a no answer, the teacher would have to repeat the question, rephrase and simplify it, ask a related question, and then provide hints. For a correct answer, the teacher has to positively acknowledge this answer, appreciate that answer, and then modify the answer and introduce the expected answer. For a partially correct answer, we have to positively acknowledge the answer and the attempt of answering, probe the child, modify their answer, and introduce an expected answer. Finally, we come to today's topic. What do we do when we have an incorrect answer given by a child? We must first acknowledge their willingness to attempt to answer and then use the method of redirection or redirect to modify their answer and then introduce the expected answer. So let us now look at what happens when we have an incorrect answer. So dear teacher mentors, this is your first task of the day. This is activity number 1. Let us think and respond. If you have asked a question in your classroom and your learners have given a wrong answer, what will you do? Please think about this and respond in the chat box. Kindly let us know your answers in the chat box. You have 2 minutes time. Your time starts now. Namge. Please do continue to give your responses. As you give the responses, let me read out a few responses that we've got. So the question we ask is, what will you do when you ask a question in the classroom and you receive the wrong answer? So there are different responses: giving clues, alter the question, simplify the question, repeat the question, redirect the question, ask in another way, reframe the question, explain the question again, and give a comment maybe like, you have tried well, but think in another way. Excellent, ma'am. Encourage them to find correct answers with different clues questions. Yes. Point out the keywords, sub questions, suggest students to think in another direction, asking more questions related to the question, and many more answers that we are still getting. So, dear teachers, ನಿಮಗೆ okay, ನಮ್ time up ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. So thank you so much for sending us your responses. Thank you, dear teacher mentors. Wonderful suggestions and responses from each one of you, I'm sure. ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಚಲನ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುವಾಗ, ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುವಾಗ ನೀವು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಚಲನ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ some tips and some dialogues that you can use um, to help and facilitate this activity. As we all know, this is a activity where teachers need to respond via chat. So what are the things you can do
to help them participate. So, firstly, we motivate the teachers to participate in the activity. Please ensure all the teachers in your Sanchalana centers are at least attempting to respond or at least thinking about this question. And secondly, there are a few dialogues you can use in order to motivate them to participate in this activity. ಈ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ನಾನು ಓದ ಮೇಲೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. So I would also request my fellow trainees here to trainers here, sorry, to repeat after me. Have you all understood the question? Let me repeat it for you. Imagine you have asked a question to a student. Imagine you have asked a question to a student. And that student has given you an incorrect answer. And that student has given you an incorrect answer. What will you do? What will you do? Teacher mentors, I hope everybody was able to repeat after the facilitator and was able to say the following dialogues that you saw on the screen. I hope these dialogues will help you to talk to the teachers directly in English and encourage them to participate in that activity during the Sanchalana session. Now, let's continue and understand the strategies and steps in which we can manage an incorrect answer. So, incorrect answer manage ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ strategies ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮೊದಲು ನಾವು what exactly is an incorrect answer ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ. What exactly is an incorrect answer? An incorrect answer does not have any keywords from the expected answer that the teacher has created. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರು ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಟೀಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳುವ ಮೊದಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಕಂಪೇರ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಲರ್ನರ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಂದ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ತನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ if the answer given by the learner is not directly addressing the expected topic of the question, then that also can be the reason to consider that answer as a incorrect answer. So ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. Now that we have established what an incorrect answer is, let us see how and what are the steps that will help us or that will help any teacher to manage an incorrect answer from the learners. So when a teacher receives an incorrect answer from the learners, the teacher can use the strategy of redirect. Redirect ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ the teacher can go to the step of modifying the answer, followed by the strategy of introducing the expected answer. Let us look at these set of strategies one after the other in detail, using some activities and using some examples. To pick the example, we are referring to the milestone 15, which says writing simple sentences about things related to the environment. ಈ ಒಂದು ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್ ಅನ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅದರ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಬರುವ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ learners have to speak about sun, moon, river, flowers, school, forest, etc. ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ.
ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ the learners have to speak. Let us take this as the example and let us look at the strategy of redirect. So within the strategy of redirect, there are 3 important steps. These 3 important steps are: first, acknowledge the correct part, point out the incorrect part, and re-ask questions with clues, or re-ask the question with clues. So ಈ ಒಂದು 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿದಿನ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಲರ್ನರ್. ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಬೈ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಲರ್ನರ್. ಯಾಕೆ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಲರ್ನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಕ್ವೆಶನ್ and hence that is appreciable. ಅದಕ್ಕೆ the teacher uses some sentences like good attempt, nice try, good, I like the way you think ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಅವರು ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟೀಚರ್ ಶುಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ದ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದ ಲರ್ನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೂನ್ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿ ಟೀಚರ್ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ, ಮೂನ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್, ಮೂನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಎವ್ರಿ ನೈಟ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮೂನ್ is another planet beside earth, moon melts every night ಅನ್ನುವ ಉತ್ತರವನ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಉತ್ತರನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಯಾವುದು ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್? ಗುಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಅಂಡ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಟೀಚರ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್? ದ ಟೀಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಗುಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಮೂನ್ ಈಸ್ ಬಿಸೈಡ್ ಅರ್ತ್ ಅಥವಾ ಮೂನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಅರ್ತ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಅಂತ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಗು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಗು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಟೀಚರ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಬಳಸಿ ಅವರು ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಶವನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸರಿ ಅಂಶವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಮಗುವಿಗೆ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಮೂನ್ ಈಸ್ ಬಿಸೈಡ್ ಅರ್ತ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ನಾಲೇಜಿಂಗ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಡಿಯರ್ ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್, ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಮಗುಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್? ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್, how many planets are there in the solar system? To which the student answers,
with a wrong answer. So let us now see how we can identify and acknowledge the correct part inside the wrong answer. Let us now listen to the video. How many planets are there? Nine. Nine planets? Yes. Okay. Let us watch the video once more, teacher mentors. How many planets are there? Nine. Nine planets? Yes. Okay. Okay, so let us now get into the activity. How many planets are there? Nine. Nine planets? Yes. Okay. So in this activity, teacher mentors, your task is to identify and acknowledge the correct part of the answer given by the child in the video. The learner's answer is that there are 9 planets. But the expected answer that we have is that there are 8 planets. The sentence framework for you to use is given on your screen. Good attempt. Dash is dash or dash are dash. You are right about that. So how can we use this sentence framework to acknowledge and identify the correct part of this answer? Please type in your answers in the chat box. You have 2 minutes to do this activity, teacher mentors, and your time starts now. ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್, ಸೊ ನಾವು ಈಗ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು, ಹೌ ಮೆನಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಉತ್ತರ ಇದ್ದಿದ್ದು ದೇರ್ ಆರ್ 8 ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ದೇರ್ ಆರ್ 9 ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ ಇದನ್ನ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು take the first step or do the first step in the strategy of redirect, which is acknowledge the correct part. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಶವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಗುಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ if you can bring out any correct part from this wrong answer and appreciate the children. Please use the chat section to type your answers. We already have one answer. Good attempt. There are 8 planets anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Wonderful ma'am. But I would request you to use the sentence framework that you see on your screen and see if you can go beyond what the answer what the learners have given as answers, and try to find something, some element that is correct in that answer and appreciate that. We also have multiple answers coming in. One planet is left now. Good attempt. Now there are 8 planets. Good attempt, ma'am.
I encourage all teacher mentors to attempt doing this. So there are a couple of more answers here. Mahalakshmi ma'am says, good attempt. He is right, but you lost one planet. Very nice. Kamakshi madam says, yes, you are right. There were 9 planets. Now there are 8 planets. One planet is not considered as a planet. Very nice. So Rupa ma'am says, good attempt, but there are 8 planets. Yes. Yes, I know this sounds very tricky, and this is a very tricky situation as teachers. But this is how we can try to identify one or the other correct aspect or positive aspect from the answers given by the learners, even from the wrong answers, and still appreciate and find a way to still acknowledge that. Ratnama ma'am says, good attempt. There are 9 planets. You are right about that, but one planet is not considered as a planet. That's another way of redirecting. Yes. I think we all get this strategy of acknowledging the correct part. Let us move on to the next step and see what that step has for us. Thank you, teachers. Wonderful answers and very well used. You have used the sentence framework very well. We would also encourage you to practice this even before you attend the Sanchalana meeting on Saturday. Please do try and practice this on different answers or different possible answers. So you are prepared to facilitate the activity. So teacher mentors, the previous activity, like we've just discussed, is an activity that will be displayed on your screen during the Sanchalana training on Saturday. And how can you facilitate this activity to ensure all teachers in your centers are participating and have understood the activity and are able to use the sentence framework in their classrooms after they leave the centers? So one thing that we would want to just intimate you here is we have done this activity via chat. That is, you have responded to us via chat, but on the day of the training, this activity, we would encourage you to facilitate it in such a way that teachers speak in your center by using the sentence framework given on screen. So to motivate them to speak, what are some of the things you can do? You can uh, ensure all of them participate in the activity by using some simple dialogues. I once again, just like the previous time, I will read the dialogues and I would request you to repeat after me. Have you all understood the question? Have you all understood the question? Let me repeat it for you. Let me repeat it for you. The student has given you an incorrect answer. The student has given you an incorrect answer. How will you acknowledge the correct part? How will you acknowledge the correct part? You can repeat these statements bilingually to help the teachers in your center understand the activity better and participate in it. Now that we are done with the first step of within the strategy of redirect, let us move on to the second step, which is point out the incorrect part. Let us see what this step entails.
In this step, the teacher is identifying the incorrect part or parts from that answer, and also the teacher is trying to identify and address any misconceptions that could be the reason for those incorrect part or parts. ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮೂನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್, ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೂನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟೀಚರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ, ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟ ಆನ್ಸರ್ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ, ಟೀಚರ್ ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್. ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಬಟ್ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಸೇ ಡ್ಯಾಶ್? ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಡ್ಯಾಶ್? ಈ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು the teacher can try to point out the incorrect parts and help the learners reflect. So ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, but why did you say that the moon is a planet? Do you think that the moon is a planet? ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು ಟೀಚರ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಗು ಮುಂದೆ ಮುಂದಿಡಬಹುದು ಅಥವಾ ತಂದಿಡಬಹುದು, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು we will go back to our previous example. Let us now watch the video again, dear teacher mentors. However, our intention here would be to point out the incorrect part and address the misconception. Till now we have pointed out the correct part, but let's now focus on pointing out the incorrect part of the child's answer in this video. How many planets are there? 9. 9 planets? Yes. Okay. Let us watch the video once more. How many planets are there? 9. 9 planets? Yes. Okay. How many planets are there? 9. 9 planets? Yes. Okay. Okay, dear teacher mentors, this is a point out and clarify the incorrect part activity. The learner's answer is 9 planets, we know this, and we know that the expected answer is also 8 planets. But here we'll have to use the question frameworks that are given. But why did you say dash? Do you think dash? Or you can use the sentence framework. Dash is dash, it is not dash. So please let us know your answers in the chat. You have 2 minutes to do this activity. Your time starts now.
Teacher mentors, we are not seeing any answers. Oh yes, we are starting to see answers in the chat section. Good job, ma'am. Good job, sir. Very nice. Good attempt. Please try using the question frameworks that you see on the screen or the sentence framework that you see on the screen. Let us go through some. I request everybody who is typing their answers to please type their answers and send it to us. Till then, we will be looking at some answers that teacher mentors have already shared. So Basaraju sir says Pluto is a subplanet, but it is not a planet. Good attempt, sir. Kamakshi ma'am says, but why did you say there are 9 planets? Do you think Pluto is also a planet? And you can continue by saying, no, Pluto is not a planet. Very good. Good attempt, ma'am. Very nice. Shailaja ma'am says, why do you say that the moon is a planet? Do you think it is a planet? Yes. Good job, ma'am. You have used the question frameworks very nicely. You can also use the sentence frameworks that you can see on the screen. Like Pluto is just a celestial body and it is not a planet. Athwa, why did you say that Pluto is a planet? Or why do you think the moon is a planet? Or anything like that. So you can use these question frameworks and the sentence frameworks, and you can ask questions which address the incorrect part from the answer given by the learners. That was a good job, everybody. Now let us move on to the next step and the last step in the strategy of redirect. But before that, let us understand what are our tips and mentor suggestions, things that we can do, do's and don'ts for the mentors when we are facilitating this activity on the Sanchalana training day. Thank you, dear teacher mentors, for your wonderful responses. Like Sushil said, let us kindly remember that the previous activity will be displayed during the Sanchalana training program on Saturday in your on your screens in each of your centers. ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವನ. So firstly, please help and motivate your teachers to participate in this activity. We would once again like to remind you that this activity has been done via chat during this session, as it is a teacher mentor session, and we would want to hear each of your responses. But during the teacher training session, we would encourage you to ask the teachers to use each of these frameworks, either if it is a question framework or the sentence frameworks, and speak out loud during the activity. Like we have gone through the goals and objectives in this module, these activities are designed for the teachers to speak and improve their English speaking capabilities, and so that when they are in the classroom, they are able to gain more confidence of speaking in English, and they will be able to speak. So we would encourage you to push them to use the sentence frameworks and question frameworks and practice talking using it among their own groups. So some dialogues that you can use in order to motivate them is: have you all understood the question?
Let me repeat it for you. Imagine you have asked a question to a student. The student has given you an incorrect answer. How will you point out the incorrect part and address the misconception? So, teachers, mentors, please kindly note ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. We will circulate the teacher mentor script to you after today's webinar is over. We would kindly request that you have a copy of the teacher mentor script as you attend the Sanchalana training on Saturday, and you could use it as a reference of which activity needs to be conducted. And we also encourage you to use the dialogues in English and bilingually to help the teachers participate in the activity. Thank you, Michelle. Now let us move on to the last step or the in the strategy of redirect. So ಈ last step ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we are going to re-ask the question with clues. Let us first understand what that means. So what exactly is re-asking a question with clues? We have already discussed what exactly it is. To know and understand that better, let's go back to our example of talking about the moon. Remember, these are two different examples. Here we are using the example of the moon to understand what this step is, and we are using a different example of how many planets are there to practice using the sentence frameworks and the question frameworks in each of these stages. So going back to our example of the moon, we had this expected answer ready with us, and this was the answer we have got from the learners. In this stage or in this step, the teacher can use these question frameworks that you see on your screens. The question frameworks are: do you know dash? What is the shape of dash? Or what is the color of dash antanu agbodu? Or what is the number of dash antanu agbodu? It can be anything. The teachers are free to create their own sentence frameworks or question frameworks as per their requirements. And using these question frameworks, the teachers can create some questions like: did you look at the moon yesterday? What was the shape of the moon? Don't you think the moon looks different every night? And you can create many more questions with different question frameworks. So now that we have looked into what exactly re-asking a question without clues is, let us practice this with our second example of how many planets are there. So remember, teacher mentors, we are going to answer to this question only, or this example only now. So dear teacher mentors, we are now going to conduct our fourth activity, which is re-ask the question with clues. The question remains the same. How many planets are there in our solar system? Let us now watch the video and do the activity. How many planets are there? Nine. Nine planets? Yes. Okay. Okay, teacher mentors, your task is to re-ask the question with clues. The question frameworks are given here. Do you know dash? What is the shape or color or number of dash? Kindly let us know your answers through the chat box. You have 2 minutes to do this activity. Your time starts now.
So teacher mentors, in this activity, we are using the chat section to type in our answers to use the question frameworks that you see on the screen, or you are free to use any sentence framework or question framework and ask questions which will act as clues to the concept or the main question of how many planets are there in our solar system. So let me give you some examples as well. Let me try asking some questions myself. So using the question frameworks, I can ask the question: do you know the number of planets, or do you know the names of the planets, or do you know uh, the number? What is the number of planets that you can name? Alba. So, okay, we already have some teacher mentors who are helping us out here, and they're also giving their responses here. Let us read them. So, Shailaja ma'am says, do you know about planets? Okay, maybe we can go a bit more specific. And Shrikant sir's question is, tell me the number of planets in the solar system. Yes, very nice, sir. Shailaja ma'am has also added another question. What is the number of planets? Yes, that is very specific. Thank you. So Girijamma ma'am says, observe the shape of the moon. Yes, ma'am. But we are actually not talking about the moon example. We are talking about the question, which is how many planets are there in the solar system, which the teacher has asked. Do you know the ninth planet in the solar system? Is a very wonderful question asked by Rupa ma'am. That's a good example. I encourage all teacher mentors to attempt creating similar questions. Everybody else who has attempted creating questions, I applaud for them. Good job. Rupa ma'am has added one more question, which reads, what is the shape and color of the ninth planet? Very good question. That's a good hint to point out the incorrect part of the answer. Wonderfully done. Girijamama ma'am asked, which is our planet? Very nice. That is also a very good question. And Kamakshi ma'am says, do you know the names of the 8 planets? Wonderful. Those can be real good questions which can point out the incorrect part in the answer given by the learners. This will help the teacher to redirect the child better. Thank you, dear teacher mentors, for your responses. Uh, so, considering we have already mentioned that this is a slide that will be displayed to you on your screens during the Sanchalana training program. So, dear teacher mentors, we want to ask you, uh, can you give us some tips on how you plan to conduct this activity in your own centers? So, before we look at the tips we have prepared, we want to hear from you.
if this activity is conducted in your Sanchalana centers, or when this activity is displayed on your screen in the Sanchalana centers, what are some of the tips or strategies you would use to help the teachers speak out loud using the question frameworks? So, any tips or strategies you would use to help the teachers speak during this activity? Please do send us your responses via chat, dear teacher mentors. ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಚಲನ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಏನೇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಏನೇನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಸಂಚಲನ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇದು ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಇದು ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಏನೇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚಾಟ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿ. Okay, we are receiving some responses. Rupa ma'am says conducting an activity. Kamakshi ma'am says, how can you point out an incorrect answer? How can you address the misconception? Excellent points, ma'am. Rupa ma'am, can you elaborate a little more on your point, conducting an activity? What can you do, or what dialogues can you use to help the teachers participate in this? Shrikant sir says show the video clip. Okay, that's a good strategy. By giving expected and learners answers, help them to frame questions and sentences. Excellent, Nedravati ma'am. So we'll give them some examples of learners answers, probably from the lessons that they have conducted, or in the previous months. Maybe by helping them remember that, they'll be able to come up with answers. Excellent point. uh, Basavara Raju sir says conducting various activities. Sir, can you please elaborate what would you do to help them participate in the activity, sir? And I would request the other mentors to continue to respond to us. Ask what are the question frameworks and answer frameworks. Yes, you can also help them by pointing out the question frameworks on the screen and asking the teachers to use them. What you would also can do, as some of you have pointed out, is give an example of how you can use that question framework for any particular answer. Yes, thank you, dear teacher mentors, for your wonderful inputs. Let's look at some tips. Okay, yeah. So when this activity is conducted or displayed on your screen, here are some dialogues you can use to help the teachers in your center conduct this, participate in this activity. Have you all understood the question? Let me repeat it for you. Imagine you have asked a question to a student, and that student has given you an incorrect answer. How will you re-ask the question with clues? So, teacher mentors, we have successfully understood what are the steps and what exactly is the strategy of redirecting the learners when we receive incorrect answers from them.
ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ನಾವು ಒಂದು ಮರುಕಳಿಸುವ ಒಂದು ಮಾತು ಏನ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ನಾವೇನೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ, ಹಿಂದಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಶುರು ಆಗೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ, ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಅದು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸು ಬಂದು ಸೇರುವುದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮಾಡಿಫೈ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಮಾಡಿಫೈ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಸ್ಟೆಪ್, which concludes the learning cycle of the learner, or which concludes an effective classroom conversations ಅನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ. Thank you, Sushil. Dear teacher mentors, we have come to the final 2 steps of having a classroom conversation. Like we have just recapped, a classroom conversation starts with us asking a question as teachers in the classroom. ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಹೇಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು through different strategies like probing, redirecting, and giving clues, re-asking, reframing, simplifying, so on and so forth. Once you have received all the different kinds of responses, given appreciative statements, and then responded to them in different ways, in using different techniques, how can you lead them to the expected answer? ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ there are 2 important things that we would need to do. Before we introduce the answer, one thing we will need to do is reiterate correct keywords. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, which keywords are similar to the keywords you have used in your expected answer, or which keywords are same or are correct to the connected to the concept of your expected answer. Write those keywords on the board, and then we will introduce correct keywords that they have missed out, that you have used in your expected answer. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. Let's do an example. Let's do this with an example and see how it is done. So let's take the same example of talking about the moon. Now, when we say talk about the moon, our expected answer is moon is a natural satellite of Earth. Moon has different phases and we can see different portions of it every night. ಈ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ the keywords are natural satellite, different phases, and see different portions every night. Now, what will we do when we have to modify the answer? The first thing we will do is reiterate the correct keywords used by the children. So one of the children might have answered, yes, the moon is beside the earth. So ಈ keyword ಅನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ board ಮೇಲೆ ಬರೀರಿ. So when we write the keywords that they have used on the board, it also gives them confidence and it also adds to the answer that we are going to introduce. After we have done this, let us also introduce keywords that children have not used while giving the answer. So ನಮ್ಮ answer ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು keywords ಇರ್ತದೆ that children have not used while they have been responding to us. For example, earth is not moon is not a planet,
It is Earth's satellite. So we can introduce these kind of keywords to the children at this point, and we can also write these keywords on the board. Now, once we have done that, we will introduce the expected answer. So, what we do when we introduce the expected answer, we write down the expected answer statement on the board. We repeat the question we had asked in the beginning, and then we read the expected answer statement and ask children to repeat it after us. So, here we have written the expected answer statement on the board. This also enables a child to understand what the expected answer in the teacher's mind is and what they have missed thinking about or missed answering. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. So the question that you have asked the children at the beginning of the class, talk about the moon. Repeat that question for them. And when you repeat the question, the next step is to read the expected answer along with the children. This helps the children understand what the answer is for the question you are looking for. It helps them understand what keywords they need to use while answering this particular question. And it also helps them learn the answer to the question that you have asked. Thank you, Michelle. So that concludes the whole series or the whole cycle of having an effective classroom conversation in the classroom with the learners, between the teacher and the students. Today, here in the previous sections, we saw how do or how can we redirect. We begin by acknowledging the correct part, pointing out the incorrect part, and then re-asking the question with clues. Now we come to a very important question, which is what to do if learners give bilingual answers in the classroom. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೊಡುವ ಉತ್ತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಎರಡರದ್ದು ಮಿಶ್ರಣ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದೇರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್? ಅವರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಟೀಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಂತ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡೋದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಸರಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು, ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಹುದಾ? ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದ ಬೈಲಿಂಗಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಸ್ partially correct answers. Irrespective of if the bilingual answers are correct or incorrect or positively or partially correct, the teachers can consider all bilingual answers as partially correct answers. ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೋಬಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೈಲಿಂಗಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬೈಲಿಂಗಲ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಲಾರಿಟೀಸ್ ನಾವು ಸೀಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ನೆನಪಿರಬಹುದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲಿಸಿಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಲರ್ನರ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಟೀಚರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಲರ್ನರ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ or realize the concept. So I urge and request all teacher mentors to refer to our previous module once again
and refer to our discussions there and examples there, and also talk to the teachers on the day of the Sanchalana Center if the teachers want to have any discussions on bilingual answers. Thank you, Michelle and Sushil. Let us now summarize our classroom conversations part 3 today. We started with defining what is an incorrect answer and then acknowledging the student's willingness or the student's attempt to answer. Then we looked at the process of redirection and then modifying the answer, and finally to introduce the expected answer. This concludes our classroom conversations part 1, 2 and 3 cycle. In the first part, we looked at asking a question and receiving responses. In the second part, we looked at positive feedback. And finally, today, we have covered modifying the answer and introducing the expected answer. So it is here that we would like to introduce our experiential learning app called Teachopia. To access our resources, one would have to download the app from the Play Store, and then to access the content, you will have to click on content on the bottom of the screen in between the buttons of home and training. After clicking on content, you will have to go to the other content on the top right hand corner of the screen. Here you will find the Kalika Chetrike documents, and you will have to choose which class you would want to for which class you would want to access the documents for, whether it is class 4, 5, 6 and 7. Today, let us look at class 4. And here we will choose our subject as English. Once all of this is done, you will find our scripts here categorized on the basis of milestones and learning outcomes. You will have to now select a Kalika Chetrike script. Once you select a Kalika Chetrike script, this is what will come up on your screen. On the first page of the script, you will find the title corresponding to the milestone or the learning outcome. You will also find the learning outcome written in words and the keywords present. The script will have activities that you can transact in your classroom. Dear teacher mentors, it is important for you to pay attention to two things here. There are two types of content or written content on the script. There are two bullet points here that you can see. The normal bullet points, which are right now highlighted on your screen, are the instructions for the teacher, and the bullet points that are highlighted now, which are hyphenated bullet points, are the dialogues that the teacher can use to conduct a classroom conversation or to transact their lesson plan in English. So in this way, we would like to support the teacher in their classroom conversations and classroom transactions. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿನ್ಮಯ್. ಸೊ ಶಿಕ್ಷಕ ಸುಗಮಕಾರರೇ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲಿನ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನಾಡದು ಅಂದ್ರೆ ಶನಿವಾರದಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಉಳಿದಿದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಷನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಅಂತಿಮ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆದ ಶನಿವಾರದಂದು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ, ವೆಬಿನಾರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಶಯ. ಸೊ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಶನಿವಾರದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಟ್ಟಿಗೆ
ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಉಪಚಾರ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂರ್ತೀರಾ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್. ನೀವು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೀರಾ. 5 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೀರಾ. ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಗುಂಪುಗಳು ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ಸಿನ ಹೆಸರುಗಳು, ಗ್ರೂಪಿನ ಹೆಸರುಗಳು ಏನವು? ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್, ಪಾರ್ಷಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಈ ಒಂದು 4 ಕ್ಯಾಟಗರಿಯ ಉತ್ತರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೇಮ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಈ 5 ಗುಂಪುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೆಸರು ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರತಿ ರೌಂಡಿಗೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಂಪು ಕ್ವೆಶನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಗುಂಪಿನವರು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಗುಂಪಿನವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮುಂದಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಗುಂಪುಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ನಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ ಒಂದು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಷಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಷಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಗುಂಪು ಬೇಕಂತಲೇ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ? ಕ್ವೆಶನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರಿಗೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿರುವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಏನಿದೆ, ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ಪಾರ್ಷಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆಯಾ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ವಹಿಸೋರು ನೀವು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋರು ನೀವು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ that all the groups stick to the rules of the game and they participate actively in using the strategies and speaking more and more English. And second round ಅಲ್ಲಿ next group question group ಆಗತ್ತೆ, next group no answer group ಆಗತ್ತೆ. ಇದೇ ತರ ರೊಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. I hope this will be a very creative activity for all the teacher mentors. Teacher mentors, ಒಂದು ಸಲ ಸಂಚಲನ ಅವಧಿಗೆ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ನೀವು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ನೀವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೇಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಸಂಚಲನ ಅವಧಿಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು 5 ಪಾಯಿಂಟರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. With that, we come to the conclusion of this module as well as all the modules of Sanchalana learning cycle that we have been very effectively and efficiently participating in for the past couple of months. I congratulate all the teacher mentors who have been successfully delivered, who has successfully performed in the Sanchalana Center and who have successfully participated in all the activities themselves. At the same time, on behalf of the whole team here of Caring with Color and the Diet, I wish all the teacher mentors all the best for the co-facilitation and the facilitation of activities for the day of the Sanchalana teacher session. Thank you all.
Kaleem, over to you. Kaleem, if you are there. Thank you, Sushil. Thank you, Prasannaji. Yes. ಎಲ್ಲ ಸುಗಮಕಾರರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ನೇನ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗೋದ್ ಬೇಡ. ಈ ಬಹುಶಃ 9 ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಲಿಸಿದಿರಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ಬಿಟ್ಟು 8 ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತರಗತಿ ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾತಾವರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವಂತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಹೊಸ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಮೊದ್ಲು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರಿಡಿಟಿ ಪೋಸ್ಟಿಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತುಂಬಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿದ್ದಂತ ಪ್ರೀ ವೆಬಿನಾರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು, ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಿ ಇಷ್ಟ ದಿನ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಪುಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕ ಸುಗಮಕಾರರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಈ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಪಯಣ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೋರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 16ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರೋಣ. ಆಗ ನೀವೇನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡವಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ 16ನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಜ್ಞಾಪನಗಳನ್ನ, ಆದೇಶಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶನಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿ, ಹೆಗಲು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಇದೆ. ಡಯಟ್ ನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೆ CWCಯ ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಟಿನ ನೀವು ತುಂಬಿ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಅದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಅಂತಲ್ಲ, ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ, ನಮಸ್ಕಾರ.